7th of November, 2017-0255 All cards catalanes en las escalinatas del Parlamento el pasado 27 de octubre EFETras el veto total de la Comisión Europea, el Consejo y los Gobiernos de prácticamente toda la UE, el Parlamento Europeo decidió dar portazo a Carles Puigdemont. El timo gran escaparate para la internacionalización del proceso en Bruselas se le ha complicado y mucho al ex-president tras las medidas cautelares impuestas el domingo por la justicia belga. Sus consulas quieren acceder a las instalaciones comunitarias tendrán que conseguir un permiso por escrito y expreso de los tribunales. La presencia del presidente Cesado y sus colaboradores es siendo un quebradero de cabeza para las autoridades. Las europeas y las belgas, que la semana pasada ya denegaron el uso de una sala de un edificio de propiedad federal para la rueda de prensa de Puigdemont. Con cada vez más opciones descartadas, la Eurocámara parece la mejor y casi única opción restant para hacer de la crisis catalana la cuestión europea que la Generalitat siempre ha deseado. Pero el equipo del presidente Antonio Tajani y los servicios jurídicos, tras las consultas de algunos eurodiputados, ha optado por impedir la entrada de los 5 reclamados por la justicia pero si no tienen un documento explicito. El Parlamento Europeo no puede prohibir la entrada de Puigdemont, pero entendemos que Sant necesita la autorización expresa del juez para hacerlo, explican fuentes de la Semana El Mundo. La situación es indita. El magistrado de instrucción impuso el domingo medidas cautelares a Puigdemont y sus ex-consejeros. Y en los detalles de las mismas hay elementos clave para la decisión de la institución. No pueden abandonar belgica, deben tener una residencia fija y comparecer inmediatamente cuando les sea requerido por las autoridades judiciales y policiales. Y eso, creen en el Parlamento Europeo, supone un problema importante. Necesita autorización expresa porque en aplicación del protocolo sobre privilegios y inmunidades de las instituciones europeas, el Parlamento es inviolable. Es decir, la policía no puede acceder libremente para, por ejemplo, detener a alguien o llevarlo ante un juez a requerimiento del mismo, explican esas mismas fuentes. Para hacerlo necesitan la autorización escrita del presidente Tajani, etc. As que si el juez ha prohibido a Puigdemont salir de Belgica para estar permanentemente a disposición de la justicia belga es el juez quien ha de autorizarlo no el acceder a un edificio en el que esa situación se modifica, explican a este diario. Resumido si es invitado por el diputado y se presenta en la entrada, les ha denegado el paso si no cuenta con ese papel oficial. Un edificio del Parlamento no es como una embajada, pero el equipo de Tajani, el de comunitario ms duro y ciático con Puigdemont y defensa de la necesidad de respetar el orden constitucional, se cura en salud. Una decisión que va a provocar aradas protestas no es lo entre los disputados independentistas catalanes y sus colegas separatistas de toda la UE, sino entre las fuerzas de la izquierda. Ya ocurre en otras ocasiones, como por ejemplo cuando en abril Tajani vet por motivos de seguridad, el acceso al ministro sirio de Exteriores, Ayman Susan, que había sido invitado por Javier Couso, de mismo Ramon Tremosa, eurodiputado del PDCAT, quiso reservar una sala para un acto a celebrar hoy martes. Pero la presión de su grupo, del que también forma parte Ciudadanos, la LLVA anula.
La Unión Europea tiene otros textos fundacionales el respeto a la integridad territorial y el orden constitucional de cada estado no era admisible que un diputado instrumentalizar el de esta institución para un acto que va contra la esencia de la Unión, asegurar el naranja Javier Los letrados de Puigdemont, comen, serit, pensat y Puigdemont as un nuevo elemento con el que traballar. Supo que el viernes 17, a las 14:00, la Chamber du Conseil celebra a puerta cerrada la vista sobre la orden de intriga emitida por la Justicia Española. Tras el primer acto la salida del país y la detención y puesta en libertad condicionada del domingo, el arduo proceso legal leva inevitablemente a que la Chamber se pronuncie antes de 15 días. La vista sur la semana que viene, pero la decisión sobre la extradición no tiene por qué adoptarse inmediatamente. Y pase lo que pase puede ser recurrido hasta 2 veces. Estar en los reclamados, su defensa y la fiscal belga haciendo de recusación en nombre de la Audiencia Nacional. La decisión del magistrado no impuso ningún tipo de restricciones para hablar con los medios de comunicación o para seguir con su actividad política, por lo que Puigdemont puede protagonizar, desde hasta 1.00 kilómetros de distancia, una de las campañas electorales más extras de la historia europea. Todo indica que aunque la campaña formal empezará en unas semanas, el primer acto oficioso tendrá lugar hoy mismo. De 200 alcaldes de toda Cataluña se reúnen hoy en la capital comunitaria para internacionalizar la persecución del Estado que padecen los representantes políticos catalanes, según la convocatoria impulsada desde la Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios ACM. El entorno de Puigdemont no ha confirmado que él y sus colaboradores vayan a participar o a intervenir, pero los convocantes lo dan por hecho. La delegación tiene previsto hacerse una foto y organizar una concentración frente a la sede de la Comisión Europea a las 13:00 y un acto más formal, 4 horas después, en el Beaux-Arts, un centro cultural de referencia, curiosamente el mismo que escogió la embajada española para la celebración de la fiesta nacional el pasado 12 de octubre. La campaña de internalización teniendo por ahora 2 grandes efectos. Por un lado, y como se ha visto, las instituciones son cada vez más claras y duras. De nuevo, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, volvió a mojarse. No vio que las autoridades españolas están violando el Estado de Derecho. Creo bien que los que no respetan el orden constitucional español están violando la ley, dijo una vez más en declaraciones a Europa Press y FAL se preguntado por la entrada en prisión de Juncker y 7 ex-cónsules. Esa misma mañana, su equipo había ironizado al ser preguntado por las posibles dudas de cara a la extradición afirmando el TIMAV que lo miramos, Belgica y España eran ambas democracias. El segundo efecto es el recrudecimiento de la crisis política en Belgica. Los cuchillos violan fuera y dentro del propio gobierno. Tras la salida de tono del ministro del Interior flamenco en la prevista, el titular de Exteriores, de Reynders, salió al paso el lunes que de ya hacer la justicia y de ya de pensa que vamos a tener una influencia real en lo que pasa en España. Existe una exaltación en Belgica en torno al caso que supera los límites de lo razonable. He visto a muchas personas inmiscuirse en el dossier cuando no tienen nada que decir, afirma en una entrevista. Al gobierno de Charles Michel no le gustó en absoluto la decisión de Puigdemont de venir a Bruselas y le preocupa mucho que pueda
se campere y los efectos de estar medio y largo plazo. El propio primer ministro, muy a su pesar, tendrá que dar explicaciones en el Parlamento el miércoles en una sesión de control en la Comisión de Interior. La primera vez en persona desde la llegada de Puigdemont y su equipo a el lunes de la semana pasada.